Et merci d'accueillir notre invité dans les studios de Bang Bang, c'est Young John. Young John de la maison. Welcome in Paris, bienvenue à Paris Young John. Thank you. Bon, Merci. Young John, si vous le connaissez pas, il est nigérian, il fait de la musique plutôt amapiano. You're doing some amapiano music. Yeah, a lot of Yeah. So we kind of like infuse the amapiano sounds into our own local sound. So yeah, you can see Il a that. dit du coup qu'il mélange l'amapiano avec leur son du coup du Nigeria, donc c'est à peu près ça qu'il fait. Ouais. Why did you choose amapiano? Because amapiano is from South Africa. Yeah, I mean, I like the energy that comes with the log drums, the heavy kicks and all of that. So I mean, we're here to party, right? So. J'ai demandé pourquoi il avait choisi l'amapiano, parce que lui vient du Nigeria et que normalement ça vient d'Afrique du Sud. Voilà, et lui il a dit qu'il kiffe en fait tout ce qui est drums dans cette musique, les gros kicks, etc. Il kiffe ça, donc c'est pour ça qu'il a pris ça un peu. Très bien, dans un instant on va t'entendre faire un ou deux morceaux en live. Avant ça, tu vas nous dire ce que tu fais en ce moment à Paris. What you doing in Paris at this time? I mean, I'm just here to like have some fun, you know, come here and you know catch a vibe, make music and all of that. So yeah. Okay. Il est venu prendre du bon temps, hein, il prend la vibe de Paris, il vient pour travailler aussi en même temps. Ouais, catch a vibe, tu connais. And you always do some studio when you come in Paris? Yes. When I'm in Paris, I like to anywhere I go, I like to like connect with the local artists from there and just connect basically and catch a vibe. Okay. Est-ce qu'il fait de la musique quand il vient ici? Ouais, il a dit que partout où il va en fait en voyage, souvent il collabore en fait avec les artistes locaux du pays où il va. Et ouais, ça fait partie de son truc, tu vois, à chaque fois qu'il voyage, et c'est comme ça qu'il catch la vibe. Okay, tu nous disais en antenne, on va le dire, t'inquiète pas, tu nous disais en antenne que t'as vu un artiste français d'ailleurs qui est venu dans les studios il y a pas très longtemps qui s'appelle Yalevis. You met Yalevis a few days ago, right? Yeah, like we have a song together as in my album. Okay. Yeah. So. Ils ont un son ensemble dans son projet à lui. Yeah. Et du coup. C'est pour ça que se sont vus. So, okay. And did you make some new music together? Yeah, we actually have. That's not the first song we're actually making together. We've actually made music like a couple of times, but that's the only one that I got to put out. And we have many more that's gonna come out. You know, we're also doing a show together this Saturday in Stockholm, Sweden. So like, we are still gonna even hopefully make more music. So yeah. Okay. En fait, c'est pas la première fois qu'ils font de la musique ensemble. Ils ont fait plein de sons. C'est juste que sur son projet, c'était la première fois qu'ils sortaient un son en collaboration avec lui. Et de toute façon, ils en ont plein qui arrivent. Et en plus, ils ont un concert ensemble samedi en Suède à Stockholm. Ok, trop bien. Et il y a d'autres artistes avec qui tu vas collaborer? Do you plan to collaborate with some other artists? Yeah, definitely. I love French music. I mean French artists. Yes, definitely. So I was also working on something with Ronisia. Oh, yeah, we're working on something also, and definitely I plan to like work with as many French artists as I can. I love the language. I love how it sounds. So like I'm trying to, you know. Il a dit que là, il a bossé avec Ronivia et il cherche à travailler avec plein d'artistes français. En fait, il aime bien la langue, il aime bien comment ça sonne en fait notre langue sur les morceaux et tout. Donc ouais, nous aussi, on aime bien sa langue. Pardon, Olivia? Bah oui, on aime bien. She said she liked your language too. Yeah, that's nice. Non, pas dans ce sens-là. Non, j'ai rien dit. T'es malhonnête je vais comme pas personne. Lui traduire. Non, mais je vais lui traduire pour qu'il comprenne. Si, because you know in French, language. Yeah. To say language. You say langue, but langue is also tongue. Okay. Long. Yeah, okay, and she said, I like your tongue. Oh, okay, okay. That's why it was funny. C'est pour ça que c'était rigolo. Je sais pas s'il l'a, mais voilà. Il y a un double sens en tout cas. Il y a un double sens. What do you know about French language? Do you speak French a little bit? Did you catch some words? I know merci. I know je t'aime. Oh! I know tellement joli. So you know how to speak to girls, huh? Yeah. Okay, I feel you. You spend too much time with Yalevis, I guess. T'as passé beaucoup trop de temps avec Yalevis. Comment t'appelles déjà l'ambassadeur de l'amour? L'ambassadeur de l'amour. Yalevis is called the French love ambassador. Love ambassador. For real? Yeah. It's his nickname. C'est son surnom. Yeah. In Nigeria, I'm the love ambassador. Oh yeah! So it's perfect. I have a question. I have a question for you. I've seen that you are also a producer. Yeah. You produced many songs for many artists. Yes. T'es producteur aussi. Hein. So before I started putting out my own music, I was a producer, and I've actually like produced quite a number of songs. I was the producer of the year.
2016. I was the African Producer of the Year 2017. So I was actually focused on production before I kind of started making my own music. So, Okay. En fait, 2017, avant de faire de sa propre musique, en fait, il était producteur, donc il produisait des sons pour d'autres artistes. Il a été élu producteur de l'Afrique de l'année en 2016 et en 2017. Trop bien, trop C'est stylé. fort. And do you still produce music for other artists today? Est-ce que tu fais encore yes, de la musique I pour do, les but autres? I mean, because of time constraints, because now I'm always traveling, so it's just a few, the ones that really, matter a lot. So, yeah. Okay, Il fait en fait, encore un petit peu de musique voilà. pour les autres de temps en temps, mais comme il voyage beaucoup, c'est un peu compliqué pour lui. Ouais, c'est hard. On va écouter Young John en live maintenant. You're gonna perform 2 songs. Tu vas faire 2 morceaux en live. Yeah. What is the first one? Bahamas? Bahamas? Yeah, Bahamas is a feel-good song. It's just a song about chilling, living life good. Très Donc bien. Bahamas, c'est un son sur la chillance, hein. Bien vivre la Bahamas, vie, ouais. croquer En ça. général, c'est vrai que Bahamas, ça sonne plus Chillance, soleil ouais. et chillance que guerre, quoi. Ouais, c'est Oh, vrai. remarque, il y a quelques requins. Qui Ouais. traînent. T'es déjà allé là-bas, toi? Non, mais. Bon, j'ai- t'as vu les reportages, c'est ça? La réponse habituelle. Il y aura Bahamas, c'est juste derrière Aquafina, which is a big hit at this moment. Yeah. Aquafina, I love to perform the song because the energy is always up. And it's also a feel-good song, a love song, so... Ouais, il aime bien l'énergie de ce son. En plus, c'est un son qui parle d'amour, donc vu que c'est l'ambassadeur de l'amour. Ouais, Ça tombe bien. Voilà, c'est 2 normal. morceaux histoire de découvrir l'univers de Young John qui est avec nous. Bahamas, c'est juste derrière Aquafina. On est parti, c'est Young John en live dans Bang Bang. Yeah. Jiggy. Oh no. Oh no. No con dey tell me you loving me. Show me the evidence. Say the feeling is permanent. Oh no. I said you la like. So I don't need to do too much. Cause I'm in my element. Fight for your love, me I cannot do that. Money matter, my loca me lara. And I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. Fight for your love, me I cannot do that. Money matter, my loca me lara. And I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. No. Oh no. No. Jiggy. Paris girl, she bad to the bone. She wanna party all night long. Me, I just wanna have some cool fun. So I got go when the money calls. I'm trying to loosen up, so I don't need to do too much. Cause I'm in my element. Fast fire love me, I cannot do that. Money matter, my loca me lara. And I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. Fast fire love me, I cannot do that. Money matter, my loca me lara. And I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. No. Jiggy. Oh no. No. Not so. Oh no. Oh no. Fight for your love, me I cannot do that. Money matter, my loca me lara. Now I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. Fight for your love, me I cannot do that. Money matter, my loca me lara. Now I want to giant and wear designer. I'm unavailable at the Bahamas. Come on, body job. No. Jiggy. Young John, en live dans Bang Bang. On vient d'écouter Quel Bahamas. plaisir. On Merci, enchaîne tout de suite sans plus tarder avec Aquafina. Vous êtes peut-être dans la voiture, sortie de taf, tout ça. Il y a des bouchons, décontractez-vous. Voilà, C'est Young John qui s'occupe de vous. Aquafina sur Move. Chill. Are you ready now? No. Jiggy. My Aquafina. Kilo de ton para. No.
Kilo de ton para, no. Most nice and lonely, oh, but nobody notice. Oh no. My chinchilla, my femitile, yeah, my painkiller. Oh no go they aggravate the situation, come and complicate. Most nights are lonely, baby, you don't even notice. Are you ready now? Jiggy, and eventually, if you don't love me again, you should just tell me like this, oh like this. Cause tomorrow if my feelings start to change, you go know I don't tell you before. You go know I don't tell you before. Oh before, eventually, if you don't love me again, you should just tell me like this, oh like this, oh. Start to change, you go know I don't tell you before. Alright, listen to me now. We cannot do this every time, oh. This love not anybody concern. Why do we argue every night, though? When you know say I love you, pa. Oloyin toyin tomato. You know odi mi shana 24/7. So no go dinner too far. No go dinner too far. Oh no. My chinchilla, my femisile, yeah, my painkiller. Oh no go they aggravate the situation, come and complicate. Most nights are lonely, baby, you don't even notice. Oh no. Eventually, and if you don't love me again, you should just tell me like this, oh like this. Cause tomorrow if my feelings start to change, you could know I don't tell you before. You could know I don't tell you before. You could know I don't tell you. Eventually, if you don't love me again, you should just tell me like this, oh like this, oh. Start to change, you could know I don't tell you before. You could know I don't tell you before. You could know I don't. My aquafina, kilo de ton para, Tune into the king of songs and blues. Most nights I'm lonely, baby, you don't even notice. Jiggy. Young John dans Bang Bang en live, j'étais Aquafina. Jiggy. Thank you so much. Merci beaucoup. Yeah, d'être passé nous voir. Oh, so you know a lot of French, huh? I did try. Before you leave, we have, as always, to teach you something in French. So you just have to ask what you want, and we're gonna teach you it. Ouais. Un mot par personne. Yeah, one word or one expression each. Tu peux choisir une expression par personne. On va t'apprendre le français. Okay, like when something like amazes you, like when you see something that is amazing, like what's that expression? Like you see something and you're like, wow. Yeah, like wow. Wow, c'est dinguerie. Dinguerie. You say like what? Dinguerie. Ouais, yes. Another one? I mean, you choose. Just tell me anything you feel like I should know before I leave. Il a dit en gros, dites-moi ce que je devrais savoir en gros. Tell me a situation. You know. Dis-moi une situation. When you meet a girl or you have to order food, something like this. Yeah, I mean, I know a lot of expressions for females in French. So Il connaît déjà plein something else right now. Il connaît déjà plein d'expressions pour les meufs en français. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui apprendre? How do you say give me my money? Ah, donne-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Hein? Rends-moi mon argent. Mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Yes, exactly. Rends-moi mon argent. Or just easier. Rends l'argent. Ouais. Rends l'argent. Rends l'argent. Rends l'argent. On s'arrêtera là pour la leçon de français, c'est pas mal. Yes. Thank you so much. Perfect. Thank you. John, Thanks for having being me. with us. Thanks for having me. And you come back anytime you want when you have a new project, no problem. You're Definitely. welcome. When you come back at in Paris. home. You are here at home. You like that accent? It's so This is dope. the I love pure it. French accent. C'est Pure French. le vrai French accent.